Nenga madzina ndi Pfuwanga Masiti ndi mushumela vapo nda dovha nda vha mudededzi. Muvenda mubikwa na Ive Nandi. I'd like to welcome everyone to my channel. Utoswika hapo hapa noni zviamba zvinji kanne. Today we're going to talk about birth registrations under social work practice. So ndikombera vathetshelese, stay tuned, listen attentively ngauri zwithu zwine ra kho ḓo zwi amba zwi informative nga maanḓa. A lot of people vhane vha vhori vha dzula fhano South Africa avana dzi birth certificates, avana hence vha sina dzi ID. And hezwi zwithu zwi khou affecta nga maanḓa na vhana vha tshikolo since vhana vhanzhi vha tshi swika kha grade 12 vha tshi tea uri vha drop out nga nṱhani uri vha vhe vha sina dzi bambiri ngauri ni nga si ye na ṅwala mulingo wa matric ni sina ID. So this video is going to be very informative. So today, as a social worker, I'm going to be taking you through some of the birth registration process dzine dza vhori dzi itiwa arali muthu o ḓa nga kha riṋe sa vhashumela vhapo kana sa ma-social worker. Ndi ḓo thoma nga u ṱalutshedza zwithu zwine zwa itea musi client i tshi kha ḓi tou thoma u dzhena hafhaḽani nga muṋango i tshi khou ḓa hafhanoni kha practice yanga kana i tshi khou ḓa kha ofisi yanga sa mushumela vhapo or as a social worker. So nṋe sa mushumela vhapo tshithu tshine tsha itea musi vhone vha tshi dzhena hafhaḽani nga muṋango houḽani vha dzula fhasi ndi a vha ṱalutshedza principle ya social work ine ya vha ya ndeme nga maanḓa ine ya vha principle of confidentiality, meaning that whatever that we are going to share it will stay between us henefho kha session. Zwi amba uri zwi ita uri na vhone it's sort of ice breaking, zwi ita uri na vhone vha kone u pfha vho vhofholowa when you're about to share your problems. So musi vhone vha tshi khou dzhena vha tshi khou ḓa u thusiwa nga haya mafhungo a birth registrations, tshithu tsha vhuvhili tshine tsha itea musi nṋe ndo no ashwara uri hu na confidentiality vhukati ha vhone na nṋe kana zwine vhone vha khou ḓo mbudza nṋe sa mushumela vhapo, the next thing that we do, we start with the assessment and also the screening process. Okay, so the screening process or the assessment process is broad nyana because assessment in social work is ongoing. It's ongoing. Aimi process ya assessment aimi ndia nduri u assessa u swikela henefho ne case ya ḓo valiwa hone. Zwine kha musi ndi nga tou thoma ngo amba ndi zwa uri vhathu vhanzhi musi u tshi pfhi social worker vha humbula dzi problem, they think about mental health issues, they think uri ma-social worker a shuma u tandulula dzi thaidzo miḓini, a shuma u tandulula dzi thaidzo musi arali hu na dzi nndwa dzi mbinganoni, ma-social worker vha shuma uyo u dzhia ṅwana vha ya vha mu vhea vha mu place kha place of safety. Mara zwithu zwine zwa vha uri zwi khelana na topic ya namusi ya birth registrations, a si vhathu vhoṱhe vhane vha zwi ḓivha uri ma-social worker vha ya shuma kha zwithu zwo raloho. So namusi vhathu vha khou ḓo ṱuwa vha na nḓivho kha musi kha sia ḽeneḽo. So going back to the case, musi zwezwo ri kha process ya assessment yeneiḽa nda amba uri ndi ongoing process and screening. So kha screening hafha in this case hune ha vha uri muthu they come to the office to report uri nṋe ndi pfhi X, I'm from Redani, or I'm from Thohoyandou, or I'm from Gauteng, and I don't have a birth certificate or an ID. So musi ndi tshi ita screening ri nga shumisa genogram or a family tree. A family tree it's a diagram ine nṋe sa social worker ndi a kona u vha ndi khou vhudzisa muthu nga background ya muṱa wawe uri family members dzo vha dzi hani, like ndi madavhi a muṱa, like it's like branches of a tree hune ha vha uri I was still talking about the genogram, which is a family tree. Iri thusa hani hafhanoni kha birth registrations, iri thusa sa ma-social worker uri ri kone u ḓivha background yavho in terms of your parents, your siblings, and every other member of your family. Zwi ḓo thusa ngei phanḓa
maybe hu tshi vho itiwa mafhungo a dzi DNA if zwo tea uri zwi swike henefho. Then also as part of social work assessment, I usually ask questions or probe the client. This is where I ask open-ended questions that allows the client to tell me more kana client ikono nṱalutshedza mafhungo manzhi. So musi ndi tshi khou ita heyi assessment ndi vha ndi tshi khou ṅwala fhasi kana kha process note or maybe kha diary, mara zwa zwino ngori zwifhinga zwo no shanduka ri a kona u vha ri khou shumisa phone uri ri vhe ri khou ṅwala that information. Hu tou vha uri phone ndi nga si a i tou vha advisable since the client maybe a tshi nga vhona u nga ri khamusi ani khou mu thetshelesa, or maybe i tshi nga vha form of distraction because ndi nga ḓi ri ndi tshi khou typer musi client a khou amba ha vha u khou dzhena call kha phone or something. So phone a i tou vha too professional, so tshithu tshine tsha vha professional ndi u shumisa diary. I think every social worker has a diary. Yeah. So musi ndi tshi khou assessa client yanga, ndi vha ndo maintaina eye contact with the client, u sumbedzisa uri ndi confident na kha mafhungo ane nda khou a vhudzisa kana ane ra khou amba nga hao. So musi client hafhaḽa ni vhonesa client vho ḓa na problem yori vhone a vha na certificate at all, yene ine ra khou ri khou zama kana ri khou lingedza u tandulula yone. Musi ndi tshi fhedza assessment yavho ndo no wana background information yoṱhe yavho, ndi tshi ri assessment is an ongoing process. Ndi vha ndi khou zwi ambiswa ngori ndi nga si ri na musi ndo vha assessa zwoṱhe zwe nda vha vhusa na musi zwo guma henefha, matshelo nga ḓi ḓa iṅwe new information musi vha tshi vhuya for another session. So that is why assessment is an ongoing process. So henefho ndi tshi fhedza u kuvhanganya mafhungo oṱhe ane vhone vho mbu can now move to the next step. Before maybe ndi tshi isa phanḓa, ndi nga dovha futhi nda vha vhudzisa nga ha mutakalo wavho, nda vha vhudzisa na nga uri khamusi u sa vha na certificate u swika zwa zwino zwo vha affect kana zwo affecta vhutshilo wavho u guma gai. For example muṅwe nga ḓi ṱalutshedza henefho uri nṋe athina certificate and hezwo zwithu khamusi zwo mu khakhisa kha mafhungo yo ṅwala mulingo wawe wa matric. O vha kha grade 11 a phasela kha grade 12 a swika a ṅwala grade 12, mara zwi tshi swika pfhi u khou ṅwala final exam a balelwa u ṅwala final exam kana mulingo lane wa national wa trial maybe nga nṱhani uri ene hana ID document. So tshiṅwe tshifhinga vha vhona uri henefho client nga ḓi thoma uri i tshi share khamusi heneyo mafhungo o raloho ya thoma u lila. So huna dzi principles nnzhi dzine dza guide as a social worker uri ndi reactisa hani musi client i tshi swika hune ya thoma u lila during our session. So moving forward, then ndi so sa social worker, that is when now ndi nga maybe kha uri ndi ḓivhe uri tsho itisaho uri khamusi vha sa vhe na certificate ndi mini. Vhaṅwe tshiṅwe tshifhinga vha vha na phindulo, tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha vha sina phindulo, tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha nga ḓi fhindula uri the cause of that was because maybe the mother and the father had disputes, and then maybe khotsi vha decide uri vhone a vha nga ḓo itisa ṅwana certificate ngori vho fhambana na mme a hone. Tshiṅwe tshifhinga zwi itea uri khotsi ya hone vho no lovha, tshiṅwe tshifhinga zwi itea uri khotsi ya hone wa vhori he was a Zimbabwean, and then vha ṱangana na miawe ngeno South Africa uri vha beba ṅwana vhala munna vha humela Zimbabwe, maybe vha songo registera ṅwana or anything like that. So na zwezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vha vhori zwi a khosa mafhungo ane a vhori na wana uri muthu ono vha mulwane mara hana certificate. Dziṅwe dza dzi cases dzine dza vhori dzi nga ḓivha dzo itea, hu nga ḓivha uri khotsi ndi he's a Zimbabwean and vha fhano South Africa, a vha na passport, a vha na any form of identification. So na zwezwo maybe za contributor kha uri ṅwana a fhedze a songo registariwa. Zwi amba uri ndi ḓo wana uri ṅwana hoyo ha ngo registariwa fhano South Africa and ha ngo registariwa Zimbabwe. Ndi khou itisa example nga Zimbabwe because Zimbabwe is our neighboring country, ndi ḽone ya vha uri border ya Zimbabwe i tsini i henefha musina. So that's why zwi easy nga maanḓa kana zwo leluwa nga maanḓa uri men from Zimbabwe vha kone u ita vhana
vhafumakadzi vha fhano South Africa. So chimwe tshifhinga sometimes it's caused by a mother's negligence. Mme a ṅwana vha tshi tou vha vhone vhane vha vha uri ṅwana o bebiwa vha sa vhe na ndavha nazwo vha sa zwi dzhene zwo uri ṅwana ayo dzhisiwa certificate ha vha uri zwi vho sala zwi tshi vho affecta ṅwana phanḓa. Okay, zwi ḓo bva henefho kha musi kha uri tshiṱori tsho imisa hani tsha client heyo ḓaho na issue yo sa vha na certificate. Then from there, because we as social workers, we are not jack of all trades, ri na dzi stakeholders, we have people vhane ra vha ri tshi khou shuma navho in terms of the referral system with regard to the client's needs. So zwithu zwine zwa itea ndi zwa uri ndi sa social worker a si nṋe ndine nda ya nda fila mabambiri ayo kana nda ya nda nitela nda ni processera certificate nda ri certificate khetshi, no, mara ri vha ri na vhushaka na zwiimiswa zwine zwa vha uri zwi shuma kana zwi shuma nga zwezwo ndi zwone. So as a social worker zwine nda zwi ita hafho ndi ḓo drafta report according to zwithu zwoṱhe zwine ini na vho ri no share na nṋe as a client. And then henefho after ndishi draft a report, after drafting the report, that is when I can be able to do internal referral if ever there's a paralegal person within my practice. Arali henefho hune nda khou shuma hone ho tholiwa paralegal, then that is where I can refer the client ya vhori ndi khou mu refera kha paralegal ine ya vhori I shuma henefha na nṋe. But there are some cases hune ha vha uri paralegal aiho kana engo tholiwa kha tshiimiswa tshine nda khou shuma khatsho. So it means now I have to do external referral. Ndi referral client yanga kha paralegal ine ya vha uri I kha tshiṅwe tsha tshiimiswa. So my duty there ndi uri ndi compile report. After compiling the report, ndi dzhia report elani nda type na letter ya referral or the referral letter ine ya vha uri I khou fhelekedziwa I khou ya kha paralegal ane ya vha uri paralegal ndi ene ane ya khou dzhia heiḽa information a ṱuwa na client vha ṱuwa vhoṱhe vha ya gai Home Affairs. So paralegal haningei u ita mushumo une wa vha uri na nṋe as a social worker ndi vha ndi tshi khou ita wone. Social work is very broad. We have many roles as social workers. We can be educators, we can be enabler, we can be what is another role again? We can be advocates, we can be mediators. So whenever ndi khou play a role as an advocate, musi ndi tshi khou ṱuwa na client yanga I tshi khou yo u amba tshiṱori kana u vhea tshiṱori vho kha dzi government officials at Home Affairs. Zwi amba uri ndi a ita mini, ndi a ṱuwa na iḽa paralegal nda ṱuwa na client. Musi ndi tshi khou playa heyo role as a social worker ndi tshi khou playa role ya advocate for my client haningei Home Affairs, nṋe ndi vha ndi khou advocate through my report ine ya vha uri report ndo I compiler based on the assessment ine ndo ita musi ndi tshi khou thusa client. So zwi amba uri from there mushumo wanga futhi ndi u follow up na ngavha hu paralegal kana muthu one wa Home Affairs ane a vha uri khou handle case ya client yanga. So I do telephonical follow-ups, or I can even do like physical visit to Home Affairs uri ndiye ndi ḓivhe uri case iyo I khou tshimbilisa hani. So if you have any questions nga birth registrations, you are free to type your questions kha comment section, and then henefho kha comment section, then I will take it from there. Ndi ḓo kona u fhindula dziṅwe dza dzi mbudziso dzine vhathu vha nga vha nadzo related to this matter. So nda ndi khou tou zama u vha precise, mara ndi issue ine ya vha uri I broad nga maanḓa. Ndi problem ine ya vha uri I broad nga maanḓa, and ndi vhathu vhanzhi vhane vha vha uri vha khou ṱoḓa thuso malugana na birth registrations mara vha sa ḓivhi uri vha thome gai. Mara ndi khou vhona ungari hey video it's going to be so helpful because it's informative, and nga nṱhani ha uri a thi tu vha na specific case on hand ndi khou tou zama u tou ṱalutshedza nga nṱha process ya hone uri I iteisa hani musi muthu or an individual a tshi decide uri zwa zwino mafhungo sa vha na certificate kana ID a khou mu fhirisa kha zwizwi, a khou mu fhirisa zwikhala. Zwino o dzhia initiative yo takutshedza uri a ḓe dzi ofisini dza ma social worker uri a ye a ite mini, a ye a wane thuso. So in a nutshell, that is the whole process of birth registration. That is how I as a social worker get to help you as a client
as an individual. Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Thank you so much for watching. See you on the next video. Let me see what you think on the comment section, and don't forget to hit the notification bell for more notifications or more videos. Love you, bye.